Bueno, queridos amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Germán Schmidl de Volver al Futuro Argentina Team Fox. La verdad que para nosotros es un placer enorme volvernos a encontrar con ustedes. Acá me está acompañando Vane, que va a ser mi segunda voz, mi traducción, mis oídos. Hoy tenemos un invitado de lujo al cual agradezco tremendamente que se haya sumado y que esté hoy con nosotros. La persona que vamos a entrevistar hoy ha combinado décadas de experiencia en el Departamento de Arte Cinematográfico con su pasión por volver al futuro, para convertirse en la principal autoridad mundial en la máquina del tiempo. En 2013, dirigió la restauración de Universal Studios del vehículo utilizado en las 3 películas de Volver al Futuro, el A-Car como se conoce, que ahora se exhibe en el Petersen Automotive Museum de Los Ángeles. Con nosotros, el señor Joe Walser. Hey, how you doing? Okay, Joe Walser has combined decades of experience in the motion picture art department with his passion for the Back to the Future trilogy to become the world's foremost authority on the DeLorean Time Machine. In 2013, he directed Universal Studios' restoration of the vehicle used in all 3 movies, now on display at the Petersen Museum in Los Angeles. Here with us, Joe Walser. Welcome. Hey, Joe. What up? No, please. Qué placer enorme, enorme, enorme que estés con nosotros y compartiendo con la gente de Volver al Futuro Argentina Team Fox. It's a real pleasure to have you here in this interview, and the people in Volver al Futuro Argentina can be delighted by your presence. Oh, thank you so much. I really appreciate that. Okay. Joe, bueno, sabemos que escribiste junto a Bob Gale el nuevo libro. Lo voy a leer porque es largo el título. Back to the Future, DeLorean Time Machine, Doc Brown's Owner, Workshop Manual. En este libro hay una muy buena recopilación de imágenes técnicas de la máquina del tiempo, pero en él hay muchísimo más. Yo quisiera que nos cuentes un poquito de qué se trata este libro, para la gente que todavía no lo pudo comprar o no lo leyó. Okay, we know you co-wrote Bob Gale's the new book, Back to the Future, DeLorean Time Machine, Doc Brown's Owner Workshop Manual. In this book, there is a very good collection of technical images of the time machine. But in it, we will find much, much more than that. Can you tell us, what is it about? Well, what is it about? On one hand, it's like a Haynes DeLorean Time Machine user manual. So there's a lot of technical information about every conceivable part of the time machine, but there's also a lot of journal entries from Doc Brown that kind of fill in a lot of gaps, and we get to explore kind of a expanded universe, within the trilogy. Bien, bueno, nos cuenta que por un lado es lo que representaría cualquier manual de usuario de la máquina del tiempo. Todas las technicalidades, todo lo que hace a, digamos, cada parte concebible de ese vehículo. Por otro lado, nos cuenta de que hay un montón de referencias al diario de Doc Brown, a cosas más personales. Es como que viene a llenar un montón de espacios de la trilogía en cuanto a la historia en sí. Y es esto, es sobre todo, es como una manera que tiene de completar la historia de Back to the Future. Bueno, hablando un poquito de esto, ¿no? Que está lleno de entradas, si se quiere, a los diarios personales del Doc. Hay cosas que los fanáticos, algunos saben, otros no. Pero, por ejemplo, si vos no querés contar, ¿cuándo conoce Marty al Doc? ¿Cómo se conocen ellos? Well, there are some issues, some pieces of information
that are known by our fans. But we would like to ask you some very particular questions. For example, thank you. Sure. For example, when did Doc Brown meet Marty and how? This is a bit of story that that they explored in the comics, the comic books too, and it had something to do with Marty needing a guitar amp tube and going to buy one, only to discover that Doc Brown had bought all of them, and then it turned out that he didn't even need them. He wanted the boxes they came in. So Marty, I guess, decided to go break into Doc Brown's workshop and steal one, which was a bad idea. But then he got captured by like a Doc Brown, kind of a Rube Goldberg trap. I guess hoping to snare, whoever was coming for those perfect cardboard boxes. Okay, all right. Dice que un poco todo eso remite a bueno, terreno explorado en los cómics, ¿no? Donde, bueno, sabiendo que toca la guitarra, Marty estaba a punto de comprar unas válvulas del amplificador y resulta que se da cuenta de que se los había comprado todo Doc Brown. Entonces decide entrar en el taller de Doc Brown y bueno, robarle algunas de las que necesitaba. Se encuentra capturado por el Doc Brown, que bueno, nada, lo descubre en el acto. Infraganti. Así es. That's great, sí. Delicious. Charlemos un ratito de lo que fue el año 2013, cuando Universal te pide que estés a cargo de la restauración de The A-Car, como se lo conoce, del primer DeLorean, que actualmente está en el Petersen Museum en Los Ángeles. ¿Cómo fue todo este trabajo? All right, let's talk about a little bit of the technical part of the book. In 2013, Universal asked you to be in charge of the restoration of the A-Car, the original DeLorean, used on display for the Petersen Automotive Museum in Los Angeles. What was this job like? Can you describe a little bit the process? Absolutely, yeah. I can tell you that it was the most difficult job I've ever had, but not exactly physically demanding, but although it was the responsibility of that job was enormous, and I was keenly aware the whole time, that every little detail would be scrutinized forever. It's been 10 years, and it's probably been photographed 5 million times. I mean, it's unbelievable. Wow. Okay. And so people who are building their DeLorean time machines now, you're welcome. When we were doing that, there were still things that we were discovering, and for the years prior, that's what it was all about, investigation and figuring out what every single piece on the car was and where it came from, and can we get another one? And some of that stuff is incredibly rare. It was incredibly rare in the 80s when they built it the first time. Bueno, lo que comenta Joe es que no solamente fue físicamente demandante, sino la responsabilidad que sintieron al tener que embarcarse en ese proceso. Dice que sabía
tenía conocimiento de que cada detalle del auto iba a ser escrutado, ¿no es cierto?, por lo que venía, digamos, en adelante, por cientos de, o sea, por años y años y décadas, por la responsabilidad de lo que era la trilogía y lo que era para la gente. Sabía que iba a ser fotografiado, y lo es. Dice que ha sido más de un millón de veces fotografiado por, bueno, lo que es los fans de la trilogía. También comenta de que fue un verdadero trabajo de investigación en el buscar cada parte que tenían, que necesitaban, ya que si en 1985 había sido difícil, ahora también lo era, porque bueno, había que descubrir de dónde venía la parte, de quién era esa parte, era todo un tema. Así que bueno, dijo que realmente fue el resultado de una investigación, un proceso realmente realizado con mucha responsabilidad, ¿sí? Excelente, perfecto, perfecto. ¿Y nos podés contar un poco cómo fue el proceso en sí? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo fue conformado el equipo? Más o menos cuánto tiempo Can you llevó. describe more or less the process? How did the process start? How was the team conformed? How long did the process take? Well, like I was saying a second ago, knowing that even at the time, we knew a lot, but we didn't know everything, and we knew that it was going to be, the details were going to be scrutinized forever. So we had to get it right, before it was possible, So for the first year of the restoration, it was just, pushing the team to find these things, in the real world, get a copy of anything that was missing. Like I was saying earlier, the team had to nail every last detail, even some details that hadn't quite been figured out at that point. It's hard for people to wrap their heads around, how much information we put in that car that didn't necessarily exist until, the last second. So we spent the first year doing research and trying to find everything. And then the second year, it was all about the build. And the first thing we did was completely strip the car of everything, all the time machine components and all the body panels and everything. We took it all the way down to the frame and started there and just started cleaning the frame. And it was pretty bad. If you've seen the documentary, the Out of Time, Saving the DeLorean Time Machine, that was directed by my good friend Steve Concatelli, you can see. I mean, there were animals living in it. There were many rats, and so we had to deal with that first. And basically, create a blank slate, and then each individual piece, every piece that we removed, every piece that was missing, every piece that needed to be restored, was restored individually, and each piece took months to perfect, to get it completely cleaned and accurate. And it was important that we follow the same methods that were used, not only when they were building the time machine. Bueno, lo que comenta Joe es que, bueno, sabían que tenían un montón de trabajo en el primer año. Un poco fue la búsqueda del equipo y también el poder poner este equipo a buscar las tecnicalidades, a buscar la información que les permitiera
trabajar en este DeLorean. Muchos de los detalles ni siquiera tenían información sobre los detalles que requerían, digamos, conocer acerca de el vehículo en sí para poder restaurarlo, pero tuvieron que indagar y en algunos casos llenar los espacios en blanco que había. Cada pieza era toda una responsabilidad, y vuelve a enfatizar la idea de que ellos sabían que esta restauración iba a estar escrutada, es decir, iba a estar mirada con lupa desde cerca por el resto, ¿no?, del tiempo, ya que se trataba de algo tan importante, ¿no es cierto?, para el mundo. En un segundo año ya directamente entran en lo que sería la reconstrucción bien particular del vehículo, donde lo que hacen es, bueno, tomar el vehículo, poder desarmarlo hasta, digamos, a tener la estructura. Comenta realmente algo muy interesante que es también lamentable, pero que es llamativo, que había animales viviendo en el auto. Ratas, estaba lleno de ratas, así que tienen que desarmar el vehículo, poner las piezas por separado, ver cuáles piezas necesitan ser reemplazadas, cuáles restauradas y cuáles, bueno, tendrían que ser compuestas. Bueno, y comenta también que, bueno, esto se puede ver en el camino del documental que hizo, como ya decía, su amigo Steve Concatelli con el rescate de la máquina. Saving the Time Machine. Exacto, salvando a la máquina del tiempo. Bien, salvando la máquina del entonces, tiempo. bueno, tal cual, lo que tienen que hacer es seguir los mismos métodos de preservación, o por lo menos de fabricación de algunas de las piezas, y comenzó siendo como una tabula rasa. Habla de blank slate como un punto de partida en cero, y bueno, cada pieza era removida y cada pieza era reemplazada según el estado, como decíamos antes. Y bueno, esto cada pieza ha llegado a tomar meses de trabajo, sea la restauración o sea, digamos, el poder encontrar el reemplazo en el hoy, porque estamos hablando de piezas de 1985. Entonces, el buscar las piezas en el hoy también es un desafío en sí mismo. Sí, yo comentaba que hubo que, esto que vos decías, desmantelar cada pieza y rehacer uno por uno, ¿no? Así como yo en mi colección tengo condensador de flujo, switch, time circuits, uno a uno fueron haciéndolo nuevamente para después poder ir armándolo. Joe, ¿cuántas personas formaron parte de tu equipo? How many people took part in the team, in the restoration team? I think overall there were about 20 people, various levels and various jobs. ¿Y qué funciones tenían más o menos cada uno? ¿Cómo estaban divididos? Tengo entendido, Joe, que vos eras quien coordinaba todo el proceso, ¿no? Como que eras the head of the restoration. Okay. Más o menos, Joe enfatiza esto de que eran aproximadamente 20 personas todo el tiempo, de distintos niveles y distintas tareas. Joe, Herman says, you were coordinating all the process, weren't you? I was the lead on the DeLorean Time Machine restoration project, but I didn't do it by myself by any stretch. I had a huge team, about 20 people, various jobs and various responsibilities. I had partners, that helped me with the producing, of the project. Was my buddy Terry Metalis. And from there down, it just went into who was insane enough to tackle each insurmountable problem. Yes. And it was a lot more work than people understand.
It was a really, really long year, you know, and very involved. You know, we had a lot of plates spinning at the same time, and they all had to drop at exactly the same moment, you know, which they did-ish. But, you know, even down to the last second, we were still, you know, fixing things, tweaking things, comparing things, making sure, you know, the screws were rotated at exactly the same way, you know, as 30-year-old production photos. It's almost like obsessive, right? Which we all prefer to call passionate. I know about that. Yeah. Okay. I can see behind you how passionate you are. That's right. I can tell. Bien, I translate. Okay. And here too, yes, of course. it's my own little Disneyland. Bueno, decía Joe que él lideró el proyecto, que junto a él tuvo gente que lo ayudó a armar el proyecto de la restauración del DeLorean. Vuelve a enfatizar que él no pudo jamás hacerlo solo, que era un gran equipo, un equipo de aproximadamente 20 personas, 20 técnicos, personas con distintas tareas, distintas profesiones, distintos oficios, para poder realizar esta inmensa tarea. Habla de, bueno, de que tenías que estar lo suficientemente loco para, digamos, abordar este proyecto que representaba mucho más trabajo que cualquier persona puede imaginar. Es la minucia, el detalle. Dice que hasta el último momento estaban, digamos, chequeando que las tuercas estuvieran giradas de la misma manera. De la misma manera. Un trabajo muy obsesivo. Comparando. Sí, un trabajo muy detallista, más de lo normal, refiere, muy, digamos, al detalle. Súper que bueno, sí, y que bueno, que él dice que Germán lo debe entender por todo lo que se ve ahí atrás, y también que bueno, Joe mismo muestra su contexto, su entorno, dice Disneyland. Disney, claro, es Disney para él. Así que bueno, ¿no? Aludiendo a la cantidad de detalles, piezas, partes y responsabilidades que representaba esta restauración por más de un año, casi un año, o sea, un poco más de un año, que fue todo un trabajo hasta el último momento de minucia. ¿Cuánto tiempo tomó en total desde que empiezan hasta que quedó listo el DeLorean? How long did it take? From the very start to the very end. Desde las ratas, from the rats. Well, that's not an easy question, but basically 2 years. 2 years, 2 años. You know, but we spent the previous 10 years getting ready to do it. So, you know, it's one of those things where it's hard not to feel like this was predestined, you know, like everything that we did before that led to this point. And to all the other, you know, extraneous projects that we've been able to do as a result, you know, and some projects we did before the restoration that led directly to the restoration. But I knew very early on that I was gonna restore that car. You know, and it was just for me a matter of figuring out all the steps required to get there, and the stars aligned, and you know, when the moment presented itself, I was like, "Oh, right in." I knew it. It was just time.
Bueno, Joe dice que la respuesta fácil, es decir, o que fácilmente podríamos decir que tomó 2 años, digamos, desde el principio hasta el final del proceso, pero en realidad él pone la mirada mucho antes, como 10 años antes, que se hizo mucho trabajo y todos los proyectos y todas las investigaciones que se hicieron, que los llevó directamente a 10 años después, durante 10 años, a llegar a la restauración. Él dice que se sintió predestinado a la restauración del DeLorean. Sí, que fue una cuestión de que él iba haciendo todas las preguntas, toda la búsqueda de información, esto de llenar los baches de información técnica acerca del DeLorean, hasta que un día de repente se alinearon los planetas y bueno, ahí estaba él, ¡pop! Ahí llegó al proyecto y el proyecto llegó a él y pudo comenzar con este hermoso proceso de restauración. Qué bueno, sí, me imagino porque a mí me pasa, por ejemplo, cuando yo armo algo, me lleva más tiempo el previo, entre que voy pensando cómo lo hago, lo voy dibujando, lo voy planificando, y cuando hago el prop o la réplica, probablemente en 2-3 días la tengo terminada. Me pasa eso. Germán can imagine what that was about, because it's almost the same for him when he is working with a project, that is to say, a prop that he's making, and all the different parts of the work at the beginning, the investigation of how it works or how it looks, and then they put in the things together, and the process by means of which he perfects these props. So he can imagine what this quest, this project was about or was meant to be. Un super proyecto fue eso, ¿eh? That's a super mega project. Ultra super proyecto. ¿Cuál fue la parte más difícil o qué es lo que más dificultad les dio en todo este proceso de restauración? Okay, what was the most difficult part in all the restoration process? Anything that causes some problem or difficulty in finding out some information, details, parts, perhaps? What was the most difficult thing? Well, there were many difficult tasks on that car. Many, I can imagine that. And all different kinds of issues. But the one that bothered me the most were the flux bands. Because the original flux bands were missing, and so we had a lot of team meetings about how to handle each item. Should it be built? Should it be replaced? Should it be repaired? Should it be, and we tried to, give each piece the real consideration it deserved. And so we tried making the flux bands, various different ways using various material, and it was working, but it wasn't right, and it wasn't the right look, it wasn't the right feel, and finally, we were given a lot of DeLorean Time Machine pieces back from Universal that they had them in storage, and there was a set of flux bands, just the rear, like the two on the side, but they were from the B car, and they had been in a train accident. Okay, so they were not. They were not in good shape. So then it became about
you know, are we really going to try and fix them from the train accident? And then, you know, each set of flux bands that was made by production were, you know, they were made individually by hand, and they were not identical, you know. So when you get right down to it, you know, taking the B car's flux bands and putting them on the A car, you know, we had to decide, do we just, you know, fix them the way they would have been on the B car, or do we fix them so that they actually look like how the A car's flux bands were supposed to be? So ultimately, we decided to reshape them to fit the A car, and it was one of the most difficult things that I've ever done, because it had to be perfect, you know. Yes. And anybody who has tackled the flux bands on any Time Machine replica will tell you that's the worst job. That's the worst thing. But you take that job and you put, you know, the pressure of converting screen used flux bands that were made for the A car that were badly damaged, and make it look right again. And we did. And so at least the two side flux bands are, you know, screen used, and in that way we kept the lineage, you know. We felt that it was a more interesting and magical piece, you know, to actually use, you know, the B car flux bands. And now the front flux bands, completely different story. And Sean Bishop and Scott Miller, they worked real hard on those things. And, you know, that's when they met, you know, Picky Joe, right? With OCD, everything has to be perfect. It can be a little bit frustrating, right? But ultimately, I mean, they brought the flux bands to me. They said, "What do you think?" We looked at them together, and I said, "What do you think?" Right? And they were like, "Are they good enough?" And I go, "Do you think they're good enough?" They were put to the test. They were, and they put me to the test, right? And they went back and fixed them, and then showed them to me again. I was like, "They're perfect." And as frustrating as that was for everybody, we all unanimously agree that it was worth it. It was worth the extra effort every step of the way, so that from now on, you know, fans can experience it and visit it and see it and share it with their kids. That's great. Okay. Their kids. The kids, and the adults too. Well, we're all kids. We're all fans. We're all kids. Todos somos chicos. I don't know about you guys, but I'm still a kid. Yeah, of course. Me too. Of course. Yeah. Me too. I want to translate this because it's very interesting information. Bueno, Germán le preguntó hace un ratito esto de que cuál fue la parte del proceso de restauración que más les costó, más dificultad les presentó. Y bueno, lo que refiere Joe es que no hubo una parte, hubieron un montón de partes de distinto tipo, de problemas, de dificultades, pero que bueno, que todo era resolvible. Pero hay una en particular que realmente le representó a él todo un trabajo extra y llega a decir una molestia, en el sentido que lo tiene bien presente como una de las dificultades, que es flux bands, ¿no? Las bandas de flujo, sí. Sobre todo las bandas laterales. Nos empieza contando él sobre todo, primero nos cuenta de las bandas laterales. Sí, de las bandas laterales que tenían, que de repente faltaban directamente, no estaban. Entonces, bueno, más o menos convocaron cerca de 10 reuniones para trabajar las posibilidades, considerar
cuáles eran las vías de acción para reponerlas, reconstruir lo que había, buscar si había algún tipo de repuesto en Universal. Y de repente, bueno, hubieron varias opciones, probaron en un primer momento el poder realizarlas, hacerlas como artesanalmente, pero que de repente decían que no se veía ni se sentía de la manera original. Por lo tanto, fueron a la Universal a buscar las del auto B. Se encontraron, bueno, de que las que encontraron tenían que ver con el choque del tren, por el cual no estaban perfectas. Sí. Hagamos ese paréntesis, ¿no? El auto B o de B-Car es Volver al Futuro 3, la escena donde el tren destruye la máquina del tiempo. Y el auto es destruido literalmente. Entonces, bueno, Joe cuenta que fueron a buscar esas bandas y obviamente no estaban en condiciones porque estaban completamente destrozadas. Y a partir de ahí, bueno, ahí te dejo, Vane, que vos sigas. No, que empezaron a trabajar con esas bandas y empezaron a debatir si eran o no las que iban a usar. Trataron de amoldarlas, digamos, reformarlas de tal manera que fueran compatibles con el modelo del auto A, que era el que ellos estaban restaurando. Entonces, de repente, bueno, empezaron a tomar pruebas, empezaron a probarlas, se las presentaba el equipo de él, de Joe, se las presentaban como poniéndolas sobre el tapete para la prueba, y bueno, decidieron que iban a usar las del auto B, porque había un sentido mágico, se podía decir, y se sostenía como un linaje en las partes del DeLorean, ya que por lo menos había estado en pantalla como el auto A, y de repente parecía ser la pieza para poder completar este vehículo y que la gente pudiera entonces disfrutar del DeLorean, subirse, sacarse fotos y disfrutar de lo que era lo más acercado a la versión original. Claro. Y después nos cuenta, bueno, que las bandas frontales, the front bands, las fabrican John y Scott, y que iban y le preguntaban a él como testeándolo, cómo la veía él, cómo las veía, qué te parecen, ¿no? Tal cual. Y de ahí en más pasó a llamarse, por lo que yo entendí, Picky Joe, que sería algo así como Joe el Mañoso, una cosa así, porque era muy perfeccionista, muy de elegir lo mejor para la restauración. The best. The best. Yeah. Excelente, qué buena anécdota, increíble. It's a great piece of anecdote, what you gave increíble. ¿De qué color quedaron? ¿Blancas o azules? What color are they, the bands? White or blue? Well, they're white. White. They're white, but it gets a little bit complicated in that there are a few reasons why the lights look blue. For one, they look blue in the movie. It's just a digital effect. You can see the matte painting. The other explanation is the color temperature of the light that the neon was emitting was blue under certain conditions, and depending on what you photographed them with, was a film camera versus later a digital camera would have a completely different color temperature. So but we have some good photographs from production where it's clearly white, and some where it's clearly blue, and they're the same flux band. So there's another similar discussion that goes on about the flux boxes and whether they're gray or blue. And again, there are production photos that show clearly gray, and there are others that clearly show it blue. So it's been debated hotly. I can tell you for sure that the flux boxes on the A car were never blue. Some black. They were only gray. I can tell you that for sure. Were they blue on the B car? I don't know. I've seen another car.
pretty convincing. Otro auto. Research, evidence. So I would say that there are some things, some details when you're building a DeLorean Time Machine replica that it's just taster's choice. It's your decision, Mm-hmm. But if you want to go with correct, it's white, neon, and gray flux boxes. I'm just saying. Me encanta. Okay. It doesn't mean that I'm right. No. But I'm right. I like your phrase. No, lo que dice Joe es que, bueno, le pregunta a Germán de qué color eran finalmente estas bands, las bandas de flags. Y lo que le comenta es que, bueno, realmente son blancas. El tema es que, dependiendo de la luz que reciban, bueno, el neón las vuelve un poco azules. Y el tema es que en producciones fotográficas van a tener fotos donde se ven blancas y fotos donde se ven azules. Tiene que ver con el tema de si la cámara es de film, las de rollo viejas, o el tema de digital, y o la temperatura de la luz. Exacto, la temperatura de la luz. Entonces también trae a colación el hecho de la caja, ¿no es cierto? Del condensador de flujos, que a veces se ve gris y a veces se ve azul también. Entonces, de repente, bueno, esto de que él no sabe a ciencia exacta, que a veces depende también con las fotos que han tomado de esta caja, pero que bueno, que las bandas son realmente blancas y que la caja, por lo menos en el auto A, es gris, ¿sí? Él dice, puede ser que no tenga razón, pero en realidad tengo razón. La tengo. Excelente. Excelente. I'm right. Me encantó. Joe, una pregunta que le hago a todas las personas que he entrevistado hasta ahora. Si vos tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo, ¿a dónde irías? ¿Al pasado o al futuro? Okay, Joe, this is a typical question in our interviews for Volver al Futuro Argentina Team Fox. If you could travel to the past or the future, where would you go and why, if you had the capacity, the ability? Well, for sure, I would go back and check out dinosaurs, 100%. Right? And I want to see them alive, and then, maybe the future, although, I don't know how eager I would be to race off to the future without knowing, maybe when I get there, it's, like T2 and, the war against the machines. I'm not, I'm like, hey, sign me up for that. I don't know. It's hard to say. I'm going to stick with dinosaurs. Yes. Buenísimo. Okay. Nos dice que seguro, pero sin pensarlo, iría al pasado para conocer los dinosaurios. Es algo que realmente quisiera conocer, quisiera verlos. Y lo que dice es que no está tan, no estaría tan fanatizado por ir para el futuro, porque es como que tiene la idea de que va a llegar al futuro y va a ser como Terminator 2. Con el mundo, la destrucción masiva y las máquinas. Bueno, entonces como que se prefiere quedarse con la idea de los dinosaurios. Muchísimas gracias, Joe. Y bueno, te despedimos y nos vemos en el futuro. All right. We say goodbye and we will meet in the future. In the Okay? future. See you in the future. See you in the future. Great Scott. Great. Big hug. Okay. I'll hug you. I'll hug you back.